Immaginate la scena un uomo anziano entra nel ristorante più esclusivo della città. Ha fango sugli stivali, encapoto militare strappato, e la mahoni, c'è tremano vistibilmente la magia patte clanti distagli lo sguardo, disgustata ma, se una camerina, una sola donna c'è sta per pedere tutto, c'è invis lo guarda, le nan, sha quel vecchio, tremonti nan, senza tetto, Alaric Kensington, l'amministratore delegato Miliardario, della Kensington Corp un uomo, broccato dal suo stesso consiglio di amministrazione lui la farà una semplice domanda antes che nessun altro hasu. E la risposta di lei non solo galera l'intera sala, ma svelera un segreto vecchio di 20 anni, e cambierà la storia per sempre. Questa è la storia del test che ha commosso il mondo intero la piaglia e Seattle quella sera non era semplice. Era un mood, una pesante, copita grigia, che soffocava lo skyline della città. Per Alaric Kensington però, era la copetta, per 72 anni, Alaric era un titano dell'industria, il suo nome era su, o sua ospedale, e Bibbia. Ma stasera non sembrava un titano, sembrava una tragedia umana da si fermo davanti all'agia bis. Aveva sporcato la sua manicuret con del carbon per simulare la sporcizia, aveva lasciato il suo orologio Patek Philippe e la carta di credito nero nella cassa. In tasca aveva solo 2 cose, una banconota stropicciata davanti, un microfono nascosto sotto il colletto e sicuro di voler offersi le voci della sua guardia del corpo. Gareth ronzò nel suo auricolare invisible. Il Dr. Hayes ha detto che il suo cuore è debole. Devo saperlo. Gareth mormorò. Alaric, devo sapere se è rimasto o non sia di umanità in questa città prima di firmare il mio testamento vedete. Alaric stava morendo non subito ma presto e senza figli. Il suo impero era a rischio. Il consiglio di amministrazione, guidato dall'ospitato Victor Halloway voleva dichiararlo, sino per smantellare l'azienda, e licenziare migliaia di lavoratori. Alaric aveva bisogno di non ineridi di sangue ma ineridi morale. Qualcuno che capisce che la persona cantano più dei profiti. Aveva testato ai suoi vicepresidenti, aveva testato ai suoi cugini lontani, avevano tutti felici. Tutti lo vedevano solo come un libretto degli assegni non come un'isia umano, e qui fermiamoci un attimo. Quanto vol giudichiamo, quancono, solo dalla. Se crediate voi che il valore di una persona non si misura dai vestiti che indossa, lei siete unlike questo video proprio ora. In piccolo gesto ma significa molto. Alaric spinse la passante porti quercia del resto locale, lo colpec, profumato di tartufo e profumi costa sui. La hostess, Tiffany smise, immediatamente di rida, al telefono, l'ingresso e sul retro, disconvosi tagliente senza nemmeno guardarlo negli occhi. Vorrei solo un tavolo per favor, solo un po' di zuppa. Rispose Alaric con voce tremante. Signor Guardi, dove si trova? Abbiamo un codice di abbigliamento se ne vada prima che chiami la sicurezza. Derek il manador arrivo mazziando, era un uomo che cercava di poieter, un poter che non possedeva. Portatelo fuori. Sibilo. Derek sta scocciolando sul afferro il braccio di Alaric, una forza non necessaria. Lasciatelo stare. La voce era morbida ma taglio la tensione come un coltello. Era una cameriera sembrava isosacan occhia scure che il trucco non riusciva a nas. Il suo nome era Sadie. Torna alla tua sesione. Scatto Derek il tavolo for Ivu Otto. Derek, disle ignorandolo e guardando Alaric nei suavi occhi non serapito. Sarà riconoscimento. Cum se sapes cosa si prova ad essere e vicino alla cucina e tranquillo. Se non può pagare lo prenderai dal mi mans. Se gia sul filo del rasuio milla sibilo il manazza. O un altro errore e se finita. Sedianu e accompagno Alaric al tavolo peggiori dello calavitino all'iport rumoroso della cucina, ma non lo indico semplicemente tiro fu la sedia per lui. Lo fi sedia con la stessa dignità che avrebbe riservato a un diplomatico. Perchmi hai aiutato cheese. Alaric mantenendo la sua riuscita ha detto che ti avrebbe licenziata. Sadie sospiro. Mio padre aveva un
proprio cum quello e mordo tre anni fa non ho potuto aiutarlo, allora immagino di cercare solo di Alaric sent una fitta al petto, questo non era nel dossier. Il dossier diceva che Sadi era una madre, single sommersa, dai debiti, non menzionava il suo dolore sadi gli porta una zuppa calda e del pane extra mangia piano consiglio dolce. Mentre lei versava l'acqua, Alaric noto la sua mahoni erano rosse, screpla dal lavoro insistente sembri stanca di Alaric, settimana lunga, ami sedi, abissando la guardia per un secondo, mio figlio, Leo, in ospedale. Ha, il diabete, tipo wani, l'assicurazione, SCAC, combattendo contro di me, per la pompa di insa, costa $3,000 io circa $40 sol si radriso, forzando, un sorriso, ma non, te problema. Mongia la zuppa stava per andassin, ma Alaric la affero, il polso, non con aggressività, ma con dispressione. Era il momento della verità, aspetta dis lui ab per una frazione di secondo la voce di vecchio sinal per l'astio, c'è l'intensità del cio brilla attraverso I suoi occhi. Ho una domanda per te se si famose trovassi un portafoglio inizio Alaric fissandola con $5,000 in contanti dentro, e supisi c'è il proprietario, un uomo cattivo un uomo, c'è fedel mail alla gente un uomo, quei soldi, non manchereber nemmeno, nessuno, ti stes, guardando niente, telecambialo, terresti per salvari, Leo. Era il dilemma moral di fine parel, rubare un cattivo per salvare un innocente, Robin Hood tutti gli altri avevano, ma sedi non esito nemmeno un secondo. No, di sedigato il tavolo, poi di nuovo, negli occhi di quel vecchio sconosciuto, Alaric, insistet sporgendosi in avanti, perch qua, soldi, salvarebbero, tuo figlio. Nessuno lo saprebbe mai, perch rispose sedi, con la voce, che tremova legament, ma restava ferma. Cum la rocha, mio figlio ha bisogno di una madre, che possa guardarlo negli occhi, più di quanto abbia bisogno di una pompa per l'insulina serubo, gli insegno, che il mondo è fatto solo di lupi che mangiano altri lupi. Io gli ho promesso che noi siamo migliori di casu, si fermo un attimo, e poi dis la parola, che cambierono tutto, la parola che fecero galer, il sangue nel vin del miliardario sotto mentite spogli, inoltre dolcemente Alaric Kensington non vorrebbe che lo facessi, Alaric si putrefico, il cuore gli martellava contro la costoli, il microfono, nascosto contro, il collo sembrava bruciare crocchio, Alaric Kensington, ripe sedi, il miliardario, mio padre lavorava, in una del su fabbriche diceva, sempre che Kensington era un uomo duro, ma un uomo giusto, diceva che Kensington costruiva cosfat, per se io inizio a rubare sto demolendo non sono una squadra di demolizione, io sono un costruttore, proprio come lui, Alaric rimase, el distordito lei, non sapeva ci fosse, stava citando, lui o, meglio, la reputazione, che lui aveva cercato casu duramente di costruire 40 anni fa una reputazione che pensava tutti avessero dimenticato sepolta sotto anni di profeti e cinismo asiatico. Lei non era solo in sta, lei credeva nella deal DCO che lui era un tempo, Garasuccio, Alaric, Hired Tercero, Signore Risposla, voci di Gareth, nella ricala, sembrando, commossa, ma signore, abbiamo Victor Holloway è appena arrivato qui fuori e con la polizia. Il panico, freddo e tagliente, colpec il patodi, Alaric. Victor Holloway non era solo un rival, era il capo del consiglio, l'uomo che stava cercando di dimostrare che Alaric era mentalmente incompetent per congiler ai suoi beni. Se Victor avesse trovato Alaric vestito come un senzatetto in un ristorante mentre delirava di test morali, lo avrebbe fatto rinchiudere in un reparto psichiatrico. Entro la mattina, l'azienda sarebbe finita, la porta del ristorante si spalancarono di colpo, il silenzio calò istantaneamente nella sala. Victor Holloway entrò a grandi passi. Era un uomo alto con I capelli agitati, che indossava un cappotto di cashmere che costava più di quanto se di guadagnas in un anno al suo fianco c'erano due agenti di polizia ed era quel manager che sembrava
terrasato ma ansioso di capire equi de qualche patonunzio victor la suavosi rimbombante lamifante hanno rintracciato il suo telefono isolato. Abbiamo motivo di credere che il signor Kensington stia avendo una crisi di sull'umanità sia un pericolo per se stesso. Tramonti verso il retro. Echo ho un vagabondo nel ritru signor Holloway, Alaric sia Cassio sulla sedia, era in trappola. Lucita della cucina, era alla metà. Gli occhi di Victor scansionarono la stanza. Finch, nanatarano, sul tavolo, quattro. Un sorriso, crudel sia largo, sul suo viso. Camino ad sala da pranzo. I suoi passi passanti sulla nino duro Alaric chiamo Victor, con un tono che gotulava di finta preoccupazione. Alaric vecchio, amico guardati, giocia travestirdi, se diera, impedi alla postazione. De cameraia, guardo, de Victor al vagabando, al tavolo quattro. Vide la pora, negli occhi, del vecchio vidi, il lucicchio predatorio, negli occhi, di Victor le non. Sapeva che, il vecchio fassi, sapeva solo che un bullo ricostava pescia shari un uomo indefeso quando Victor Regians il tavolo fis qualcosa di imperdonabile afferro la ciotola di zuppa e la spaso via dal tavolo con un gesto secola ceramic sul pavimento schizzando liquido valenti sui pantaloni lagori di Alaric. Oops, gigno Victor, che spadato, che sono, agente parentateloi, chiaramente, disorientato garatello pense, DSR. Una persona, e no degli agenti fis, un passo avanti, prendendo la moneta. No, dis Alaric cercando di alzarsi, ma la gam, gli sedet, aggressio, ilo Victor e beneficio, de commensali, trattenerlo, croce una braccia, daca si schianto sul tavolo con violenza frantumando, la tensione la qua, insapo il prezioso, capoto di cashmere di Victor Sadi Sierra Mesatra, Alaric igli agenti di Tipolisia Tremova, era paletta, ma non indietregio dien millimetra indietro dis la sua voce era bassa gutturale mi scusi, Victor legato come se fossi un insido parlanti. Sai ci sono, io non mi importa ci sei, rispose Sadie, hai appena aggredito un cliente, hai rivestito il suo cibo, lo stai molestando, Luis Miliardario, che soffre di irlo. Victor io sono il suo tutore legale lui in essere irlo Sadie di rimando la voce che si incrinava per l'emozione e stacionando non mi importa se miliardario o un mendicante nella mia sessione tratti la persone con rispetto ottenni by fuori incredible vero stava rischiando il suo lavoro l'unica fonte di reddito per il figlio malato per proteggo uno sconosciuto, il test era finito ma la guerra era appena no disedigato il tavolo poi di nuovo negli occhi di quel vecchio sconosciuto Alaric insistette sporgendosi in avanti puch quasi di salvare tuo figlio, nessuno lo saprebbe mai, perch resposedi, con la voce, che tremuova legamen ma rustava ferma come la ruscia. Mio figlio ha bisogno di una madre che possa guardarlo negli occhi paciu di quanto abbia bisogno di una pompa pelinsulina se rubo. Gli insegno che il mondo è fatto solo di lupi. Mangiano altri lupi. Io gli ho promesso che noi siamo migliori di casu. Si fermo un attimo e poi dis la parola che cambiarono tutto la parola che facero galere. Il sangue nel vin del miliardario, sottomentite spogli. Inoltre, dolcemente Alaric Kensington non vorrebbe che lo facesse. Alaric si petrificò il cuore gli martellava contro la costole il microfono nascosto contro il collo sembrava bucciare grocchio Alaric Kensington ripe Sadie. Il miliardario mio padre lavoriva in una del suo fabbriche diceva. Sempre che Kensington era un uomo duro, un uomo giusto. Diceva che Kensington costruva cose fat per se io inizio e rubaristo demolendo non sono una squadra di demolizione, io sono un costruttore, proprio come lui. Alaric rimase il distordito lei non sapeva ci fossi, stava settando lui o meglio la reputazione, che lui aveva cercato casu duramente di castro or quant'anni fa una reputazione che pensava tutti avessero dimenticato, sepolta, sato, anni di profeti e cinismo. Lei non era solo onesta, lei credeva nell'ideal
18 lui, era un tempo, gara sushiro, Alaric, hai registrato, forte e chiaro signore, respose la voce di, Gareth nell'ora colla, sembrando commossa, ma signore, abbiamo Victor Holloway è appena arrivato qui fuori, il panico freddo e togliente colpec il petto di Alaric. Victor Holloway non era solo un rival, era il capo del consiglio, l'uomo che stava cercando di dimostrare che Alaric era mentalmente incompetente per congelare i suoi beni. Se Victor avesse trovato Alaric vestito come un senza tetto in un ristorante mentre delirava di test morali, lo avrebbe fatto rinchiudere in un reparto psichiatrico entro la mattina. L'azienda sarebbe finita, le porte del ristorante si spalancarono di colpo, il silenzio calò istantaneamente nella sala. Victor Holloway entra a grandi passi. Era un uomo alto con I capelli argentati che indossava un cappotto di cashmere che costava più di quanto sadi guadagnasse anno in. Al suo fianco c'erano due agenti di polizia e Derek, il manager che sembrava terrorizzato ma ansioso di cambiare serie e qui da qualche parte. Annunzio Victor, la sua voce rimbombante. L'amifanti hanno rintracciato il suo telefono in questo isolato. Abbiamo motivo di credere che il signor Kensington stia avendo una crisi di salute mentale e salo un pericolo per se stesso. Derek punto un dito tremante verso il retro. Ho un vagabondo nel retro. Signor Holloway. Alaric sia Cassio sola sedia. Era in trappola. L'uscita della cucina era amata. Gli occhi di Victor scansionarono la stanza finché non atterrono sul tavolo. 4. Un sorriso crudele sul suo viso. Camino attraverso sala di pranzo. I suoi passi passanti sul legno duro. Alaric siamo Victor con un tono che gocciolava di finta Alaric vecchio, amico guardati, giocia travestiti, sedi era in piedi alla posazione dei camerieri, guardo di Victor al vagabondo alta vela 4. Villapora negli occhi, del vecchio il lusicchio predatorio negli occhi, di Victor. Lei non sapeva che il vecchio fosse in Milano. Sapeva solo che un bullo ricostava per schiacciare un uomo indefeso. Quando Victor region siltavolo fece qualcosa di imperdonabile feso, la ciotola di zuppa e la spaso via dal tavolo con un gesto secco. La ceramica si frontamò sul pavimento, chizzando liquido bollente sui pantaloni. Logori di Alaric. Upskigno Victor. Che spadato, che sono. Agente prenditello, e chiaramente, disorientato guardatello, pensa di essere una persona. E no degli agenti fece un passo avanti, prendendo la manetto, Alaric cercando di alzarsi ma la gambli, e aggressivo, e lo Victor beneficio dei commensali, trattenerlo, crash, una brocca, Doca si schianto saltavolo con violenza frantumando, la tensione la qua inzappò il prezioso cappotto di cashmere di Victor. Sadi si era messa tra Alaric e gli agenti di polizia tremova. Era palide, manan, indietro dien millimetro, indietro dis. La sua voce era bassa gutturale. Mi scusi, Victor Legato, come se fossi un incito parlante sai ci sono, io non mi importa ci se risfose. Hai appena aggredito un cliente, hai rovesciato il suo cibo. Lo stai molestando, lui è un miliardario, che soffre di urlo. Victor io sono il suo tutore legale, lui è in erlo sedi di rimando, la voce che si incarnava per l'emozione e stagione. Non mi importa se è in Miliardario o in mendicante, ni la mia sessione trotti la persone con rispetto ottieni vai fuori e incredible. Varo, stava il suo lavoro, l'unica fonte di reddito, per il figlio malato, per proteggo uno sconosciuto, il test era finito ma la guarda, era appena in. Questo è un sequestro di persona, urlò Victor, cercando disbruttamenti di manipolare la falloria mesta. Sono trattenuto contro la mia volontà di un esercito privato, ma a volte la giustizia arriva nella forma più non da tribunale ma da no smartphone. Una giovane donna alta volo du cielzo era Jenny, una food blogger con 2 milioni di follower che stava trasmettendo la sua cena in deriso. Lei non è stato rapido signor Holloway, disse con voce tremanti ma ferma puntando il telefono dritto sul viso del magnate. Lei è stato trattenuto ho 50.000 persone che stanno guardando questa diretta.
abbiamo visto tutto internata, la vide il volto di Victor Divin Bianco Spacioil, internet l'unico tribunal che non poteva corrompocan ai suoi saldi quando arrivo l'ambulanza. Alaric si rifiuto di lasciare la mano di Sadie. Signore e contro il protocollo dis il medico al diavolo il protocollo ringio Alaric lei ha preso un colpo per me non ha famiglia qui stasera io sono la sua famiglia mentre alla porta l'ambulanza si chiudevano Victor si all'orecchio di Alaric un'ultima minaccia pensi che un video virale mi fermi il consiglio in pugno domani mattina sarai dichiarato incompli non potrei comprati nemmeno un pacchetto di gomme e purtroppo non stava mentendo. All'ospedale, Seattle Grace Alaric sedeva nella sala d'atesa ancora vestito di me. Quando cerco di pagare per la pompa di insulina del figlio di Sadie la transazione fu declinata Cisa Alaric incredulo congelata corrispondentemente il dottore un'ingiunzione legale emessa un'ora fa. Victor si era muso velocemente aveva un giudice Alaric Kensington un uomo che valeva 12 miliardi di dollari era tecnicamente senza un centesimo quando Sadie si riprese cap della situazione fece qualcosa che speso il cuore di Alaric hanno congelato I tuoi saldi varocista AMIs Alaric vergonandosi volevo cambiare la tua vita stasi ma in questo momento non posso nemmeno pagarti il taxi per tornare a casa sadilo guardo a lui poi lentamente tiro fuori dalla tasca del grembiule quella bancona stropicciata da 20 dollari che Alaric l'aveva dato al ristorante hai pagato per la tua zuppa premendo I soldini la sua mano ma non le hai finita quindi questo e tu Alaric fisso quei 20 dollari in quel momento valevano più di tutto il suo non ho bisogno di un salvatore Alaric disadican resa sono I suoi occhi si di lacrime patreu seriu per la treo successive il miliardario la cameriera seditero sul pavimento usando I blocchi di plastica per insignire al piccolo liocum castrio una torce non cades mai avore la tempesta stava crescendo Victor aveva la sua carta più spor q il telefono di Alaric vibro era Gareth. Accende la TV. Sullo schermo c'era l'ex marito di Sadie, un uomo che non vedeva suo figlio da 4 anni, pagato da Victor per recitare la parte della vita e una trofetrice decisiva l'ex marito alla telecamera, fingendo di piangere comprendo. Di mira, I vecchi sapatari ha messo nostro figlio in ospedale solo per ottenere simpatia Sadie si coprec la bocca per l'errore. Una non importa, disse Alaric, ai suoi occhi di denaro, freddi come la petrificaia. E la narrazione, Victor sta cercando di dipingere come una criminale, in modo che la mia associazione con te provi, che sono mentalmente compromesso. Alaric si oso liscio la sua giacca strappata Sadie resta qui con Leo, Gareth fuori, dalla porta dove I cisle, in preda al panico, ho una riunione del consiglio di amministrazione da interrompia di Alaric e devo andare a riprendermi il mio vestito la torre di Kensington era una fortuna al 50° piano Victor Holloway sedeva a capitavola sicuro della sua vittoria vutiamo per rimuvia Alaric come CEO con effetto immediato dis Victor una volta fuori liquidiamo la cameriera con pochi spiccioli per farla tocere e procediamo con l'automazione tutti feva la mahoni iniziano ad alzarsi 1 2 5 bam la porte della sala riunione non si aprirono semplicemente vennero spalancate con una violenza inaudita Alaric Kensington entrò non indossava più gli stracci da mendicante indossava il suo abito trapezi entrasat fatto su misura era risato sembrava ogni centimetro il titano che era ma non era solo accanto a Lewis con indosso un semplice blazer presso in presidio da un'infermiera e la testa alta nonostante la pora Sarah Sadie Miller non ti permesso entre qui Victor si alzò sbattendo la mano sul tavolo io sono l'azionista di
Alaric la sua voce come che eccigieva su el pareti di vita sui fino e quando il voto non è finalizzato io sono il CEO sediti victor la resa de contiera. Arrivata e questa volta Alaric non combatteva per I soldi, combatteva per qualcosa di molto più prezioso. Victor stas combattendo contro la nostra stessione rivelò Alaric pruttando I dodi sullo o la sala trattan il fiato ha orchestrato gli siaperi per abbassare e comprare per coha pianificato di licenzie 5.000 persone. Il voto di Victor in viola sono falsità e per quanto riguarda Sadie, continua Alaric, ignorandolo e rivolgendosi alla stanza, la hoquisto, se avrebbe rubato per salvare suo figlio morente. Lei ha detto no. Ha citato la nostra dichiarazione di intenti, quella che io ho scritto 40 anni fa e che voi avete dimenticato. Alaric spat la mano sul tavolo. Lei ha più integrita nel suo mignolo di quanta ne abbiate voi in tutti I vostri conti bancari messi insieme. Victor rise. Un suono disperato toccante ma l'integrita non paga I conti. Stai morendo Alaric acci. Lazarai l'azienda acquista. Camria non ha nemmeno finito l'univasio colopisanticam il piombo era il nocciolo della questione di Alaric dolcemente, non la lascio, I saldi, Victor ladu il lavoro, il caos esplos, non puso sono, una camria. Sociaro sedi terrasata sei una lida, respos Alaric la voce gestisi, crisi ogni giorno. Io ho un esercito di contabili per I numeri, ma non posso insegnare un MBA di Harvard con preoccuparsi del persone, tu si eli nel sangue minacciati del prove di insider trading di Victor, il consiglio Victor Holloway fu scortato fuori dalla sicurezza, era finita. SEI, mesi dopo, la piaga cadeva ancora su Seattle, ma nel fiscio, all'ultimo piano, l'atmosfera era diversa, Alaric ormai fragile costrato su una sedia, a rotel guardava fuori, guardava finestra, I perfidia breve, termin sono, sessi del 2%, a mai sedi, leggendo, ma il morale, I solito del 40%, abbiamo fermato con, I sindacati, nessun licenziamento, Alaric Saurus, chiudendo gli occhi, avevo ragioni, non stavo testando te quella, non sado, la piagia, sadi, stavo testando mi, avevo bisogno di sapere se il mondo che ho costruito aveva ancora inquiry. To me li hai dimostrato 3 giorni dopo Alaric morca nel sonno. Al suo funeral da una pazzerano I d'altra migliaia di opera. Alaric non lascio I suoi maladi a sedi direttamon sapendo che la ricchezza non guadagnata e velina. Lascio il controllo del trust con un unico mandato d'empatia a chi costrus 5 anni dopo sadi sedavo allo stesso tavolo 4 dell'Azor Bistro. Ora possedeva l'edificio ma preferiva che il posto vicino alla cucina vidi un giovane all'ingresso indossava un abito di seconda mono e conteva Novo Seaman, del Moniti, cercando di pagare un caffè, prima di un colloquio di lavoro la hosius. Lo godeva con impazienza sedivi di ultramor, nel su mahoni vidi se stessa fisse ian seno, al cameriere, vedi, quel ragazzo, portalo e intavolo dagli il filetto e la zuppa, di aragosta, pango io, sembra che nan, passa pagari, signora Milla, sussurro il lo sedi toccando l'asplodoro sul suo bavero, a forma di martello da corsero de costrato diglice, a volt, basta, un buon posto per cambiare, tutto. Alaric Kensington ha dimostrato che l'aver ricchezza non iso che hai in bank, ma sio che hai nel cuore. Sadie Miller, e passata dal servire la zuppa, e guidar, un impero, tutto perch, ce, rifiatata, di vender la sua, integrita, per saldi, facili, e questo, si fa, cheater. Se fossi stato testato come Sadie senza, agade ieri avresti superato la se questa storia ti ha attaccato, per favore clicca sul pulsante PS. Aiuta davvero, e diffondere questi messaggi e più persone, e se vous già, alta storie, incredibili, di karma, giustizia, e gentilezza umana, assicurati, di e attivare la notifica, fammi sapere nei commenti quali il più grande atto di gentilezza a cui hai mai assistito.